Yes, welcome back. 1 second. One second, guys. Yes. Now you are able to see the PPT. I'm audible as well. Yes. We are talking about this selection of tools will be helping us to prevent the injuries, and also it will increase the production as well as life of the tool. This is also key aspect. One is it will prevent the injuries, also increase the production, also increase the life of the tool. A file should not be hammered or used as a prey. File ఏదైతే ఉందో దాన్ని హ్యామర్ చేయకూడదు, దాన్ని ప్రే లాగా యూజ్ చేయకూడదు. It should not be used as a punch or chisel or any other, because of the hardened steel may fracture in that. So it is, the files are, these are hardened steel, forged and hardened steel. So it will have a brittle nature. We should not be hammered and it should not be used as a chisel, or we should not be used as a punch. Jaws of hand snips should be kept tight as well as lubricated. Do not hammer on the handles of the jaws of the snips, and safety goggles and leather canvas gloves are used. This is also one of the tools. It will have a jaws to hold the tool. It should not be hammered. And the cutter should be used to cut the right angle only, and they need frequent lubrication and should not be used as a nail pullers and also pry bars. So cutters ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని certain angle, based on the manufacturer recommendations, we have to use certain angle for the cutting, and also it should be lubricated to avoid the heating up of the tools while doing cutting. And also it should not be used as a nail puller. For removing of the nails and all, it should not be used. Now we'll see some specific tools, various tools and their safety. You see, one is wood cutting tools. The practice for safe use is proper method of holding and using of the tool, splinters, free handles, nail detection, sneath or a metal guard on the axe blade, use of safety goggle, sharp and proper cutting angle. Do not drop the tool on the ground. So any cutting tool, it should have a proper handle with a splinter free, no damages. And nail detection, we should be able to see the nails while cutting tools. If any nail is there inside the wood while cutting, what will happen? Suddenly the cutting blade get chance of damage, it will get break. So we should be have able to detect the nails in the wood, and also the guard should be there for the axe blade, and also we should use proper safety goggle, and sharp and proper cutting angle should be used, and we should not drop the tool on the ground so that it will lose or it lost the cutting edge. The wood to be cut should be free of the nails to avoid the damage to the cutting edge. So we should make sure that whatever the used wood we are using, we should cross check. Nail should not be there inside. The wooden chisel should not be used as a prey or a wedge. Otherwise the hard steel may broke. So the chisels which we are using for the cutting of the wood, it should not be used as a prey. And proper saw, crosscuts or ripping should be selected. When not in use, the saw should be wiped off with an oily rag, and also kept in rags hanged by the handles. So this is the olden method. మనము పనిముట్లు ఉంటాయి, ఇంట్లో ఉండే పనిముట్లు మనం యూజ్ చేయకపోతే దానికి ఏమన్నా ఆయిల్ పూసేసి బట్ట చుట్టూ పెట్టేస్తారు, ఎందుకు? రస్ట్ పట్టకుండా ఉండడానికి. సేమ్ ప్రాసెస్, వైప్ ఆఫ్ విత్ an oil rag, in the sense cotton, oil rag, cotton. Nail
Nail should be cut by the metal cutting saws, and axes and also hatches are designed to cut, trim, and also prune the trees and also softwood. And their cutting edges should not be strike against the metal or stone or concrete. So these kind of tools, it should not be strike against metal. So because these tools are designed only for the cutting of the wood and soft material, if it touches this hard objects or hard metals, what will happen? It will lose the cutting edges, and sometimes it will may get chance to broke also. And a narrow bladed axe is used for the hardwood and also wide axe of the softwood. Narrow axe will be used for the hard and also wide axe will be used for the softwoods. Safety shoes, goggles, and thick pants should be worn while using the axe. So axe, while using the axe అంటే గొడ్డలి మనం యూస్ చేసేటప్పుడు goggles, shoes, and also thick pants we should use while using the axe, and should be used by the trained operators only. So whatever the tools which are giving, definitely they should be trained. Safety shoes and shin guards, safety goggles are necessary. When not in use, it should be set in aside or in a place where its cutting edge covered by the left trunk or stuck in a timber. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యాక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో, ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయట్లేదో ద కటింగ్ ఎడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను టింబర్ లో ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ఏ ఎక్స్పోజ్డ్ దిస్ థింగ్. Then material handling tools. These are crowbar, jacks, and hooks, shovels, and rakes. ఇవన్నీ కూడాను మెటీరియల్ మనం హ్యాండిల్ చేసేది. The factors of safe use is proper size and type of tool and its handle, solid footing and also lubricating of the jack, and shielded point of the hook, and also trimmed edges for the polished handling of the shovels. Shovels అంటే మనము ఇక్కడ బొగ్గులో వాటిని ఇక్కడ మెటీరియల్స్ షిఫ్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంటారు, మెటీరియల్ త్రో చేయడానికి. దెన్ క్రోబార్ వచ్చేసి మనకి ఈ షట్టరింగ్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు టు రిమూవ్ ద షట్టరింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది కాంక్రీట్. The point of toe to be gripped and also object to be moved, and the heel to act as a pivot of the fulcrum. Sometimes the wooden block may be placed under the heel to prevent the crowbar from the slipping and also injuring to the hand. They will take the support of the wooden pieces or the bricks to avoid the slippage while removing these nails and also the wooden pieces from the concrete. Then hooks should be a sharp as so that they should not be a slip from the uplight. ఏవైతే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఈ హుక్స్ అనేవి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు బ్యాగ్ ని పుల్ చేయడానికి. సో వాటికంటే కూడా ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ షార్ప్ ఎడ్జ్ సో దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి స్లిప్ ఫ్రమ్ ది అప్లికేషన్, అండ్ నేను ఎక్కడైతే మనం వేసామో అక్కడ నుంచి జారిపోకుండా ఉండడానికి. హ్యాండిల్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్ ప్రాపర్లీ షేప్డ్ అండ్ ఆల్సో అటాచ్డ్, అండ్ షవెల్ షుడ్ బి యూస్డ్ బై ఏ ప్రాపర్ లెగ్ పొజిషన్స్ so as not to lose the balance, and also edges should be trimmed and also handles without a splinters. So handles మీద కూడా ఎటువంటి splinters గాని డ్యామేజ్ గాని ఏమీ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. You see these are the couple of tools which we use for the handling. This is a duckbill pillar, feeding tongues, and vacuum tongue for the feeding positioning. Devos to fit the tube or cap ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేయడానికి. Lightweight tweezer made of the steel springs, etc. These are the couple of tools we use for the handling of material. Then non-sparking tools for the hazardous areas. So here we'll give a small brief. Such tools are for the non-ferrous, beryllium, copper alloy, brass, copper, lead, plastic, and rubber. Sometimes we use wooden also. These materials are used where the flammable gases and volatile liquids and explosive substances are stored or used, and they should be kept free, picked up, and foreign particles to avoid the friction sparks. So ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఎక్కడైతే మనకి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ flammable vapors or mixtures or gases may be there we use this non-sparking tools to avoid the ignition. This hazardous area classification should be in first before selection of these tools, and in most hazardous area were high risk for the fire and explosion exits,
and non-metallic wood, rubber, and plastic tools should be used if the possible, and proper earthing of the equipment should be ensured. And these should be a flame-proof electrical lighting, a rid of hand lamp to be used, and it should not be more than 24 volts. Working in a day lighting should be preferred. This is also one of the requirement in Factories Act. Wherever you are working in confined spaces or where hazardous areas, the lamp should be 24 volts. Then power tools. If you see this type of power tools, as we discussed, drilling, buffing machines or grinding machines, and hammering machines, screwing machines, etc., etc. If you see these portable power tools are divided into 5 primary groups based on their power source. అంటే వాటిని ఎటువంటి పవర్ యూజ్ చేసుకొని అవి పనిచేస్తున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని 5 టైప్స్ కింద వచ్చేసారు. ఎలక్ట్రిక్, న్యూమాటిక్, హైడ్రాలిక్, గ్యాసోలిన్, and also explosive, which means powder actuated. And several types of tools such as saws, snadders, drills, grinders are the common to the first 3 groups, and whereas explosive tools are used exclusively for the penetration work. These explosive tools in the sense penetration. For example, మనకి డ్రిల్ వేస్తూ ఉంటారు, అందులో మనకి హ్యామర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు మేక్ ఏ హోల్ అండ్ ఇట్ ఏబుల్ టు హ్యామర్ ఆల్సో. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ పెనట్రేషన్ దిస్ థింగ్. And comparison of cutting and also pneumatic grinders, impact tools, and also flexible shafts tools are also in use. And the hydraulic tools are used for the mainly for the compression works. Hydraulic is definitely used for the compression. If you see majorly the typical injuries, అంటే ఎటువంటి మనకి ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అంటే burns, cut injuries, strains, sources of injury including electric shock, flying particles in the eyes, fire, falls, and also explosion of gases, and also falling of tools. These are the typical injuries we will come across with while using power tools. And typical injuries caused by the portable power tools are: a power line should always be disconnected before the accessories or portable tool are changed, and the guard should be replaced or put in correct adjustment before the tool is used. అంటే ఎప్పుడైతే మనము గార్డ్ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటామో, లేదంటే పవర్ టూల్ చేంజ్ చేస్తుంటామో, రిపేర్ చేస్తుంటామో, అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తుంటామో, ఇట్ షుడ్ బి డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పవర్ సోర్స్. Care should be taken to set a power driven tools in a safe area where they are not to be struck by the passage by the and activated, and the tool should not be left in an overhead place where there is a chance that the line is pulled or will cause to a tool fall. అంటే ఎప్పుడైతే టూల్ కూడాను మనము ప్యాసేజ్ లో అక్కడిక్కడ పెట్టకూడదు. బై హిట్ ఇట్ కెన్ గెట్ యాక్టివేటెడ్, అండ్ ఆల్సో ద టూల్ షుడ్ నాట్ బి కెట్ at overhead. It is having a chance of it get pulled or it get chance of a fall. And flexible cords and cables or hoses should be hang and overhead on safe points, and not over nails or bolts or other edges, oil, hot surfaces, and chemicals. They should be frequently checked for the cracks and open joints and cut faces or earthworks. So whatever the cable of the portable tool, it should not be hanged on any edges, it should not be hanged on any nail, it should not be hanged on any bolt. It should be properly kept in a safe place. Also, we have to frequently check for any cracks and also open joints and also cut faces. I mean the possibility of cut near future, that also need to be checked. Then electric tools. This electric shock is the chief hazard for the electrically powered tools. And the type of injuries will be flash burns, minor shock that may cause to fall. If people are working at heights, due to the impact of the shock, they may fall down, and the shock resulting in death also sometimes. Then if you see a cable, the flexible cord should be protected from the misuse, abuse, and also damage to the insulation, resulting in broken or exposed to live conductors. Connection should be tight and safe, and no bare conductor should be inserted in the plug. It should have a plug. Bare conductors in the sense direct cable should not be put in the plug, and the 3-pin point should be used. Metal casing should be effectively earthed, and also proper cutting switches should be within the reach, and also never be apparatus. So cutting switches is nothing but
safety switches, or if the power failure happen. We have seen in one video in our last session, the cable rolling. So the people are not able to switch off the machine. Either they don't know or they are not able to do it. We should have an alternative option for the cutting of the power. And regular maintenance to check the earth core continuity and also strength of the earthing. And additional backup protection ELCBs, earth leakage circuit breakers, or RCCBs, residual circuit breakers, should be installed or equipped with the supply to avoid the major incidents. In normal safe operating conditions, the current difference is zero, but if there is a fault of leakage, start to earth, a differential current occurs, which operates a device and rapidly senses and trips. It's a contact to the cutoff power to the operators. What ELCB works in case of any excess current which is drawn from the source, automatically it will get trips to avoid the accident. Electric tool should be never put in the wet areas. It is a general precaution. The tool should not be put in the wet and also should not be used in raining condition. Double protection or double insulated or insulated type equipment which need not be earthing. Some of the tools it will have a double earthing. So one square, there is a double square. One square it will be having a picture. One second. It will have one square, inside it will have a one more square, which means it is a double earthing. For these kind of tools need not do any earthing connections. And deadman controls. Deadman controls, this tool operates till the button is pressed and also it stops, the button is released. Deadman switch in the sense, until unless the operator removes the finger on this button, it should be in condition. Once he removes the finger, it should be off. That is the deadman switch. If you see all the portable grinders, angle grinders, 4-inch grinders will have this option. If once they remove the finger from the button, it gets switch off, or the power get off. We'll see select instruction. Sir, excuse me, that square box, can you tell me once again, sir, please? One second. Sir, what is deadman control, sir? డెడ్మ్యాన్ స్విచ్ అంటే ఏం లేదండి. బటన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒక నిమిషం, డెడ్మ్యాన్ స్విచ్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఏదైనా గ్రైండింగ్ మిషన్ని చూస్తే దానికి ఆపరేషన్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ఏమవుతుందంటే మనం కంటిన్యూస్గా ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు దాని నుంచి ప్రెషర్ ఫింగర్ని తీసేస్తారో ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అనేది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, అది మిషన్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో పవర్ సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది. దాన్ని డెడ్మ్యాన్ స్విచ్ అంటారు. కంటిన్యూస్గా మీరు పట్టుకొని ఉంటేనే అది మిషన్ అనేది రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీ ఫింగర్ తీసేస్తారో పవర్ సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది. అది డెడ్మ్యాన్ స్విచ్. ఈ డబుల్ స్క్వేర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ డబుల్ ఎర్తింగ్. సో ఈ డబుల్ ఎర్తింగ్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ సపరేట్ గా టూల్స్ అనే దానికి ఎర్తింగ్ పెట్టాల్సిన పని లేదు. నవేడేస్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పోర్టబుల్ పవర్ టూల్స్ మనకి డబుల్ ఎర్తింగ్ వస్తున్నాయి. స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో మనకి ఎర్తింగ్ లేకుండా వచ్చే సింగిల్ ఎర్తింగ్ ఉండేవి. సో దేర్ మనము సేఫ్టీ కోసం ఎర్తింగ్ అనేది పెట్టుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి డబుల్ ఎర్తింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎర్తింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్. Sir, sorry, please don't mind. Sir, English once can you explain? RF2, okay. Double earthing, and double earthing is nothing but it is having the level of protection. It is equipped. Previously what will happening, we didn't have an earthing actually. There we used to have an extra earthing with the power tool. We have a one lane earthing. Nowadays the equipments have been evaluated and it has been increased the protection of safety. They are giving the double earthing. In this condition what will happen, we need not to give any extra earthing for the power tool while performing the activity. Or else what I do is, one second, I'll just share you one picture also so that it will be easier for you to understand double earthing, how it looks. Hello. Hello? Hello. Yes, sir.
సార్ ఇప్పుడు మనకి డబుల్ ఎర్తింగ్ అని చెప్తున్నారు కదా మీరు. హలో, ఇప్పుడు డబుల్ ఎర్తింగ్ అని చెప్పేటప్పుడు మనకి నేను ఒక ఇండస్ట్రీలో చూసాను సార్. ఎట్లా అంటే ఒక బ్లోవర్ ఉంటది. బ్లోవర్ కి ఈ 2 ఎర్త్ కేబుల్స్ ఇచ్చేసి ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి ఒక వైర్ కనెక్షన్ చేస్తాడు. ఇంకోటి వచ్చేసి మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. సారీ, మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. హలో, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా. హలో శ్రీనివాసరావు, చెప్పండి. ఇప్పుడు సపోజ్ డబుల్ ఎర్తింగ్ అంటే బ్లోవర్ కనెక్షన్ చేసుకున్నాం సార్. బ్లోవర్ కనెక్షన్ చేసుకొని దాని నుంచి ఒక గ్రీన్ వైర్స్ 2 ఎర్తింగ్ వైర్స్ 2 తీసుకున్నాం. ఇంకోటి మనకి ఏదైతే ఫేస్ నుంచి వచ్చిందో దానితో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇదేనా లేకపోతే ఇంకేమైనా డబుల్ ఎర్తింగ్ అంటే ఏదైనా మీనింగ్ ఉండదు? లేదు, ఇందులో డబుల్ ఎర్తింగ్ అంటే ఒక నిమిషం ఉండండి, మీకు చూపిస్తాను, సింబల్ చూపిస్తాను, సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. 1 minute. ఓకే. Sir, I have found one in internet. Can I able to show? I'm just showing it. One second, I'm just showing it. కనిపిస్తుందా మీకు? సారీ, ఈమెయిల్ చూస్తే ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది పవర్ టూల్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ సింబల్ ఉంటుంది. ఈ సింబల్ ఉంది అంటే ఏంటంటే ఇది డబుల్ ఎర్తింగ్ ఉంది అనమాట. ఓకే. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సార్ ఇట్లా సింబల్ ఉంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ మీద అనేది మనం తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం టూల్ వాడుతున్నామో, ఏదో డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఆర్ కటింగ్ మిషన్, దాని మీద ఇటువంటి సింబల్ ఉంటే దానికి అది సపోర్టెడ్ టు డబుల్ ఎర్తింగ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అయితే ఒక టూల్ కి ఏదైనా బ్లోవర్ గానీ లేదంటే ఒక రియాక్టర్ గానీ అలాంటి డబుల్ ఎర్తింగ్ ఉన్నదని మనకి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలం సార్ విత్ కనెక్షన్? ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి మనం. ఓకే. ఓకే. అది ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. ఇప్పుడు మీరు రియాక్టర్ చూసారనుకోండి, ఏదైనా రియాక్టర్ కి మనకి సైడ్ కి రెండు ఎర్తింగ్లు పెడుతున్నారు. ఫ్లాట్ వేసి మనకి చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఎజిటేటర్ మోటార్ చూసినా కూడా దానికి మీకు డబుల్ ఎర్తింగ్ అనేది ఉంటుంది, 2 పక్కల పెడుతూ ఉంటారు. సో దాని ఏంటంటే ఇన్ కేస్
when it gets failed, other one will take care of that. Okay, sir. Thank you. Yeah. హలో Hello. హలో సార్, అంటే కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి రిపీటెడ్ చేస్తారు సార్ క్లాసెస్ కొన్ని. అవుతాయి. సార్ మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తారా ఇప్పుడు అయిన క్లాసెస్? ఓకే ఓకే, అదే కొంచెం కొన్ని మిస్ ఇది అయ్యాము. ఒకసారి అన్ని క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనము రిపిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, రివిజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది సార్? ఇలానే ఉంటుంది, నేనే చెప్తాను. హలో, ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇప్పుడు డబుల్ ఎర్తింగ్ సింబల్ చూపించారు కదా, అది సింబల్ లేకపోతే దానికి ఇవ్వకూడదు, మరి ఏంటి ఉన్నది సింబల్ లేని వాటి మీద? సింబల్ లేదు అంటే we have to provide the earthing for that. ఇప్పుడు mostly nowadays మోహన్ గారు, in my experience now I didn't see any tool which is coming with without this double insulation. Most of the tools it is coming with double insulation. Welding machines కి మనం అది definitely earthing ఉండాలి, దానికి double insulator రాదు. Except these welding machines, all portable tools they are coming with double insulation. Okay sir, thank you. Yeah, thank you. Yes. Now we'll see the selection, inspection, and maintenance and repairs. And there I can suggest one more good practice. If your number of portable tools are very less, maybe, or you are working in any project company, you can plan a monthly inspection or weekly inspection, or monthly inspection. You can give a sticker stating that this specific tool has been inspected by the safety department. Until unless it is not inspected, the tool should not be comes into your premises. From the gate itself, you can prevent the unauthorized entry of that damaged or unguarded tools into your site. That control also you can check. So any contractor brings the tool, prior to that he has to inform, so and so tools I am getting in. Then the safety officer will check and he will give a sticker on that tool. In the rounds, or if the security people also, we can train them. If any tool or any equipment the contract people they are using in your premises without the sticker, they can stop or they can inform you saying that unauthorized tool has been using in the site. That way you can also control a checkpoint we can put on the contractors. In-house tools, power tools also, we can implement the same practice for the better control. The information and training to select the right tools for the right job is necessary, and tool supplier should be given a complete information about the job for which the tool is required to, so that he can recommend the most appropriate tool. Here, purchase. So as one of the responsibility of the safety officer, we will be in an advisory role in the procurement. So in the mission, we don't know, some of the companies they will involve safety people also for their recommendations. Some of the companies they don't. If you are getting a chance, you can suggest what kind of tool, or you can give a recommendation. Okay, these tools are safe. You can review before and you can give your recommendation. Normally, portable power tools are to be used on a light and home work, and for continuous operations and production services, a heavy work or industrial duty tools are selected. These portable tools are for less duty or light duty activities. It is not for the continuous mass production or mass activity. Periodic inspections are necessary to find out the defects and keep the tools in good working condition. Then it serves the purpose and also preventive maintenance. So properly we have to inspect the complete condition of the tool. Then only we can understand the defects. So we used to go for health checkups to check the condition of our body, internal organs, whether it is properly functioning or not. So then only we can identify any specific disease there inside. Record of date of inspection, fault noticed, and also date of repair is necessary, and cause of fault and details of repair carried out can be also be added to a such record. So record, we used to say non-conformity. మనము IMS management systems రాసినప్పుడు
ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవ్వకపోతే మనము నాన్ కన్ఫర్మిటీ రిపోర్ట్ అని రాస్తాము, దాని రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్టివ్ యాక్షన్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అని రాస్తాము. సిమిలర్ వే, while you are doing inspection, if you found any defect or any fault, it has to be recorded, and the repair, what repair they have done and what is the cause of fault, it has to be recorded so that we can have a track of faults, so that we can advise our supplier or the vendor. So we are frequently seeing the same problem from your tools, need your suggestion, or we can change the tool or change the brand of the tools. Workers should be trained in inspect the tools, identify the defects, report and repair, and they should be warned not to make shift repairs and do not and do no repair work unless authorized. They should not repair. They will be trained for the identify the defects and report the and repair. They can do only a minor repairs. They should not do a complete repair, which is until unless they are authorized. And use of personal protective equipment. So ఇవి వచ్చేసి వ్యక్తిగత భద్రతా పరికరాలు, they will be handled. And gloves, loose clothing and jewelry should not be worn by the workers using repairing tools such as drills and saws, and any glove will be a chance of entanglement with the rotating part. Jewelry is also they should not use. The weight of the most power tools makes it is advisable for the users to wear a safety shoes with a steel toe to reduce the chance of injury if the tool falls on and drops. And while working at overhead places with the power tools, an operator should wear a safety belt and also use of a good platform and also support. And dust type of respirator should be worn on buffing, grinding, and also sanding jobs which produce a harmful dust. Wherever there is a chance of a dust generation, there you can use respirators. And ear protection is necessary at high noise levels and safe. శ్రీనివాస్ గారు, మీ వాయిస్ చాలా స్లో, గట్టిగా మాట్లాడరా? అంటే ఎర్గానమిక్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు? అంటే వాటి యూజ్ ఏంటి, లేకపోతే ఎర్గానమిక్ అంటే ఏంటో ఎర్గనామిక్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సింపుల్ వేలో ఎలా చెప్తాము అంటే, ఒక పనిని లేదంటే ఒక మిషన్ ని మనిషికి అనుకూలంగా డిజైన్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, సైకిల్ పంప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సైకిల్ పంప్ మనకి వాయిస్ కట్ అవుతుంది. సారీ, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా వాయిస్ హలో ఉంటుంది సార్, వినబడలేదు. ఓకే, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. యా, ఎర్గనామిక్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక వస్తువుని లేదా ఒక పనిని ఒక మనిషికి అనుకూలంగా డిజైన్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ వర్క్ ప్లేస్ లో ఒక ర్యాక్ అనేది డిజైన్ చేశారు, రా మెటీరియల్, అది వచ్చేసి మీ మిషన్ దగ్గర నుంచి ఒక 30-40 ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి కూడాను ఆపరేటర్ అనేవాడు ఆ రా మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి మిషన్ లో పెట్టి ప్రాసెస్ చేయాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆయన ఎక్సెస్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తాడు, ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, తిరిగే దానిలో ఆయన ఎనర్జీ అంతా సగం తగ్గిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, మిషన్ పక్కలో ఒక ర్యాక్ అనేది ఫిక్స్ చేసి రా మెటీరియల్ అంతా కూడా అక్కడనే లోడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఏమవుతుందంటే అన్నెసెసరీ మూవ్మెంట్ అనేది తగ్గించవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్గనామిక్స్. ఈవెన్ మీరు ఏవైతే మిషన్ కంట్రోల్స్ ఈజీ యాక్సెస్ లో ఉన్నాయి, 7 feet 8 feet లో మనం మిషన్ కంట్రోల్స్ పెడితే ఆయన ఈజీగా ఆపరేట్ చేయలేరు. సో అంటే హ్యాండీగా ఒక మనిషి అనేవాడు ఒకే చోట ఉండి చేతికి అందుబాటులో ఉండే డిస్టెన్స్ లో ఆయన పనులన్నీ చేసుకోగలుగుతాన్ని ఎర్గనామిక్ అంటాం. సింపుల్ గా ఏంటంటే, ఫిట్టింగ్ ఏ జాబ్ టు ది హ్యూమన్, అంటే ఒక పనిని వ్యక్తికి అనుకూలంగా డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం, దాన్ని ఎర్గనామిక్స్ అంటారు. అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎనీ వర్క్ అడ్జస్టబుల్ టు ద వర్కర్, అలా కూడా అనుకోవచ్చు సార్. హలో శ్రీనివాస్ గారు, మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది, చెప్పండి. సార్ వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? అంటే ఇంకోలా వినిపిస్తుంది.